দর্শক সবাইকে স্বাগত। গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ 2022 নিউজ 24 এর বিশেষ আয়োজন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ওয়ার্ল্ড কাপ এক্সপ্রেসে সঙ্গে আছি আমি আপনাদের সঙ্গে আজকে তামিমুর রহমান তন্ময়। আমার সঙ্গে রয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার কাসার আহমেদ এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আজকে একজন বিশেষ অতিথি নাইজেরিয়ার জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার লরি বাবালোলা। ওয়েলকাম টু দ্য শো। থ্যাংক ইউ। ওকে, সো আজকে একটা ম্যাচ চলছে এই মুহূর্তে, সার্বিয়া আর ক্যামেরুনের ম্যাচটা। আমরা একটু ম্যাচটা এক ঝলকে দেখতে চাই কারণ লাস্ট মোমেন্টে ম্যাচ চলছে। রাইট নাও স্কোর ইজ 3-3. Before the match was starting, I'm asking you, Mr. Babalola, if you think Cameroon or Serbia, which team you are supporting today? I don't think so. It's all Because the time has come to an end. Pragmatic. When we say pragmatic, they are being too careful. Okay. You understand? So when they play, they score a goal, they want to defend. This is World Cup. Every team wants to. Once you go back, they come on you. Right. So I think most times, like in the first match, Cameroon lost. They were very, very pragmatic. They were afraid. There was no confidence in keeping the ball and everything. Okay. But I think after that one, they learned their lesson. They came out. Came out well against Serbia, got a goal, went back to their old self. Serbia came on them, got the goals. It was after Serbia got the goals, they woke up again, start fighting, which is not the right way. After the first goal, they should keep pressing. They should put the pressure up. So Serbia wouldn't be able to come on them. That should be all our football. This is what you're saying, trying to say. Exactly. They should be more of the attacking. Right. Rather than allowing Attacking Serbia. is the best defense. That's what Exactly. you should say. Exactly. Right. Instead of allowing the Serbians to come on them. Some coaches, they don't think like that way. Exactly. You know, when they got 2 or 3 goals winning, We okay, defend. they- We go and they defend. think Every that coach has their defend. own opinion, right? Own opinion, own wishes. Yeah, actually, you see, when the coaches make decisions, people watching the game come up with different ideas. Absolutely, absolutely. So for the coach, he might have a reason for going to defend or do whatever he has done. But for others watching from outside, Right. looking at it, will see better than him. Right. That's why we always say that you on the field cannot see yourself. People outside see you better. Exactly. That is football. এখন এই খেলাতে আমার যতটুকু মনে হয়েছে যখন 3 গোলে লিড ছিল হ্যাঁ, তখন ওরা একটু রিল্যাক্সড হয়ে গেছে যে আমরা কনফার্ম জিতবই। খুব স্বাভাবিক একটা ম্যাচ এরকম 3-1 লিড মানে half time এ যাওয়া। 2-1 তারপরে 3-1 যখন চলে গেল তখন আমার কাছে খুব রিল্যাক্সড হয়ে গেছিল। তো ওই রিল্যাক্সের যে সুযোগ নিয়েছে ক্যামেরুন, আই অ্যাপ্রিশিয়েট যে তারা কিন্তু খেলা ছাড়ে নাই, মানে প্রেসারে রাখছে এবং এক গোল পায়ে যাওয়াতে তখন 3-2 হয়ে গেছে। যখন 3-2 হয়েছে তখন তারা আবার প্রেসার দিছে যে দেখা যাক 3-3 করা যাবে, তারা সফল হয়েছে এবং ম্যাচ ড্র হয়েছে। on the other hand, গ্রুপ জির ম্যাচ ছিল আজকে রাতে গ্রুপ জির আরেকটা ম্যাচ আছে, ব্রাজিল ভার্সেস সুইজারল্যান্ড। ব্রাজিল সুইজারল্যান্ড এই ম্যাচটা ড্র হলো। খুব বেশি সুবিধা বা অসুবিধার কথা যদি বলি সুইজারল্যান্ড কিংবা ব্রাজিলের জন্য, খুব বেশি কি ইম্প্যাক্ট পড়বে এই ম্যাচে বলে আপনার মনে হয়? কারণ ব্রাজিল ইতিমধ্যেই প্রথম ম্যাচ জিতেছে, একই অবস্থা সুইজারল্যান্ডেরও। না, এখন জিতেছে ঠিকই, কিন্তু এখন মাঠের লড়াইয়ে কেউ ছাড়বে না, কারণ এখন ডিফারেন্সটা ইজ ভেরি কিন। মানে you cannot say which team will win or which team will lose. No, doesn't matter. I will go for Brazil. I will go for Brazil because you see. What is your opinion? Yeah, that's my opinion. I'll go for Brazil because you see, when you look at the Brazilian team, like I said, most of the team in the World Cup are going through revolutions. They are trying to change. They are playing players, coming up with new players, which is normal. So, but if you look at Brazil, the upcoming players seems to be better than those that were there. And the reserve bench is very Exactly. good, very. Take for instance, Neymar is injured now. If you try to be in a country where like Argentina, Messi is out, the team is down. Yes, In Argentina, it's a big factor for the team. exactly. In Argentina, if Di Maria is out, the team is down. These are the major performance in Argentina squad. But In Brazil, right, you cannot say Neymar. You say Neymar because you like Neymar, but others are performers too. মানে এটা তো যেটা বোঝা যাচ্ছে যে ব্রাজিলের রিজার্ভ বেঞ্চটা অনেক ভালো absolutely. শক্তিশালী। Not only Neymar. এবং নেইমারের Danilo is also not playing. Exactly. Paqueta is Exactly. also Exactly. Look at the goal this guy scored. Richarlison. Yeah. They're the big name, in fact. Best goal, I think. One of it should be another goal today. This beautiful goal. This Ghana, one. yeah, Ghana scored one goal. No, Cameroon.
Cameroon, sorry. Cameroon. That's another exemplary game. Beautiful goal. I will tell you the They second- got, you know, Yeah. the confidence to do that in a World second best Cup. goal, that is. It's the best. It is the best. I'm telling you, it's not because Leave an the ball, African. leave the ball. Where he got the confidence from in a World Cup. Right. Yeah, yeah. World Cup is such a stage. Yes, where it's you not gain a the stage where confidence, people are right? frightened. People are afraid. Right. For him to be able to stop the ball, lift the ball, dribble the last man, Yeah, dribble the last saw the man, goalkeeper coming, lift the ball Lift over the the goalkeeper, man, is But exemplary. that is, It's exceptional. I am telling about the Richarlison, that he stopped the ball with his left Control- foot. control with No, left no, not control. Suddenly the No, ball, no, he did it. maybe he did it. He did it, he did it. Not, I Watch don't again, know. he did it. But he did it with the left foot Yeah. and right foot back volley. That That was- is in our time we call the back volley. Exactly. Nowadays they call cycling Cycle, or yeah, something. cycling, yeah, And exactly. now you're saying that in your time, Yeah. 90s. you 80s, also played in 90s, Yeah. up to Of course, 90s yes. in Of course, Bangladesh, yes. right? Of course, yes. You used to be a Nigerian national team player. Yeah. And after that you played for Mohammedan, right? Yeah. So what do you think? Let's talk about something out of the World Cup. Let's talk about something Bangladeshi football, right? Okay. So when you're in late 90s, you used to play for Mohammedan. So Yeah. what went wrong, today's football and that time's football? What do you think is the difference? Because the vibe was there, but right now, we're not having this. Why? What went wrong, you think? Actually, you see, I don't know, I would say I'm being flabbergasted because when you look at it properly, the game in Bangladesh, I really don't want to talk much about it, but I'll just go around it. The game in Bangladesh is declining, sort of. Right. The quality of the players, the administrative level, declining. Because I remember when we were playing here, we have people like Helal in the federation, like, I think. Yeah. Teams come all the way from India Right. to come and ask us to please, after our season in Bangladesh, we should come and play for Mohammedan in Kolkata. Right. When they offer us, we say, with that we cannot stay. We'll go back to Nigeria and come back. But now, look at the difference. Look at India today. They are now, I think, FIFA ranking 80. Let's leave the ranking. you think Let's ranking leave the is- ranking. Let's just talk about what we see on the TV, on the screen, and all this thing. And let's look at what we're having in Bangladesh. What do you think that the quality of football, Yeah. why this football has fallen down You from see, your time? Actually, you see, in our time, you see, I do remember sometimes when we were playing. I don't know if you remember, Kaisa, we had a match against, was it Brothers Union or Mukti Judah? We have to jog from Mohammedan camp to the stadium because there was no road. Our bus cannot go. Sorry. Our bus cannot go. The stadium is filled, but the whole road is still filled. We have to come down from the bus, And bus cannot move. move. yes, We yes. have to come down from the bus, run into the dressing room from outside the stadium. Now, at that time, actually, Emeka, they played in our team. Yeah. He represented the national team of Nigeria. yeah, too. Bijan Tehran Aljagar. Yeah. Also, our coach, he was the goalkeeper, Nasir Hezazi. Yeah. He represented the national team of Iran. Iran. Yeah. And even in Abhani also, Shami Shakir, Karim Muhammad, and many players, Yes, yeah. they came in Abhani to play. to play. They represent their country. So nowadays, only I see the Bashundhara Kings, last few years, they are bringing good quality players. But after end of 90s, no Well, quality do you player. think that But I only think quality players bringing from abroad, bringing quality player from abroad? Apart from that, Okay. let's look at inwards. It is good that the federation protect the local players, Okay. but you need to let the local players work to get into the team. When India started, they started with 5 foreigners playing. Yes. That's a fact. But here, we keep moving from 3 to 4. 3 to 4. No, because you want the local players to play. Let the 5 that will play work for it. That is the way the team will improve. Eventually. If you keep reducing the number of foreign players because of the locals, contentment, they are relaxed because they are happy, they are relaxed. Nothing to get fight chance. for. I'll get chance. Only 4 will play. 6. But on the other hand, we have seen that what if I say, like 2010 to 2015 or 16, the top scorer from the abroad.
the foreign It's been like Right. that. It's been like that. In our time, maybe sometime Bijantari they scored, Yeah. but Aslam also scored. Aslam is scoring goals. Scoring goals. আমি আসলাম ভাইয়ের কথা Nakib আসলাম ভাইয়ের কথা Nakib স্পেশালি Nakib is scoring for বাংলাদেশের ফুটবলার Alphaz, আসলাম he ভাই was আলফাজ also- Yeah, of course. ইন্ডিয়াতে এখনো যদি আসলাম ভাইয়ের কথা বলা হয় আমরা এখনো দেখেছি আমরা স্পেশাল ট্রিটমেন্ট পাই জাস্ট বিকজ অফ আমরা বাংলাদেশের থেকে এসেছি আসলাম ভাই আমাদের বাংলাদেশের ফুটবলার ছিল আমরা দেখে এসেছি মুন্না ভাইয়ের কথা যদি বলি মনে মুন্না They ভাইয়ের কথা played বলি। in East Bengal, but I played in Mohammedan, Mohammedan. মনে মুন্না the famous I footballer know. I'm about Still. to mention his name. These are players, quality players. Right. When you have Munna, Kaiser Hamid in central defense, you have locked the defense exactly because they are solid. This man is good in the air. and what went wrong actually we are not getting solid players Another problem in the team is like you say the size of the players. okay The size of the players. that's the giant defender that's what I can see Munna too. Right. He's solid. yes You have those kind of players. Now look at the height of the players. Look at the size of the players. A coach came in here. He was my friend. We were together in Finland. We met again here in Bangladesh. Tom Hensfield. okay You know, when the league started, I was coaching Fenny Soccer then. So we were in Chittagong when the league started. We sat together. He was telling me, laddie, you know, I have a problem. I said, what's your problem? He said, these players are too short. I said, this is what you go through. Finland all players are tall. Yeah. He said, these players are too short. What do I? It was that day we sat together. We were looking for a high, tall striker. I told him to pick BJMC striker, one tall boy then. But he wasn't good. But you have to work on him. but he was tall He was tall. He had the height. So these are things affecting the Bangladeshi football. And moreover, you see, if you like, you bring Jose Mourinho to Bangladesh. You bring Jose Mourinho back. Or you bring Ancelotti, Carlos Lento. You bring Guardiola to Bangladesh. I tell you something. You need a coach who knows the culture of the people of Bangladesh. Football has a little bit to do with cultural attitude. yes that's what I believe right absolutely আপনি মাত্র বলছিলাম যে হাইটের একটা বড় ফ্যাক্টর আছে বাংলাদেশে ডেফিনেটলি আমি সার্বিয়ার যে কথাটা বলছি প্লেয়ারগুলি হাইটটা খুব সুন্দর হাইট এবং ব্রাজিলকে ব্রাজিলের এগেইনস্টে সে ব্রাজিল গোল পাইতে মিনিমাম কত 65 মিনিট না কত আমরা ওই পর্যন্ত ব্রাজিল ওই পর্যন্ত সময় গেছে জাস্ট বিকজ অফ সার্বিয়ার একটা বড় হাইটের ফ্যাক্টর ছিল সব সার্বিয়া ইভেন কোন পেনাল্টি কর্নারে কিন্তু খুব ভালো সুবিধা করতে পারে নাই ব্রাজিল ওই ম্যাচে অন দ্য আদার হ্যান্ড যদি আমি বলি স্পেনের কথা যদি বলি আপনি যদি বুস্কেটসের কথা বাদ দিই বা পিকের কথা বাদ দিই অন দ্য আদার হ্যান্ড সব প্লেয়ারের হাইট কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে বা এশিয়ান যে হাইটটা থাকে সমান এখন অনেকে যুক্তির বা তর্কের খাতিরে বলবে মেসির কথা বলবে নেইমারের কথা বলবে দে আর নট দ্যাট টল এনাফ বাট Messi is over 5. Messi is over 5 but People say he's not tall. Height is He's short, tall. then you He's have over to be 5. No, quality player. football is not about size, to be candid. But you still need size. Look at what happened. they're going to add a value right Exactly. It's an added value. Thank you. That's the language. Size in football is an added value. size sometimes does matter Yeah. Cameroon, Ghanaian player, Look at African player. Look at what they play now. What but Serbia tell played with me this one thing what went wrong to Nigeria why they are not in this World Cup what do you think that They are giant killer Because, team before. yes, they used to be the giant killer, and you represent that team. My country, right? Yes. Yeah. Actually, see, like what is happening right here in Bangladesh is worse in my side. It's worse in Nigeria. Our administrative administrative wise, Bangladesh is far way better than Nigeria. Right now. Yeah. Okay. It is way better than Nigeria. Because you see, in our country, coaches are told who to select, who to pick. I'm Minister for Works. I have my son, I have my brother, son, who plays football. That's Loving still doing. Hey, Kaiser Hamid, the coach. Hey, my boy is coming to your camp tomorrow. I will call you. So time the boy is coming. Yes, sir. Okay. Look at what happened. The last match against Ghana, Nigeria sacked the foreign coach because some people are backing the coach not to respond to the calls. They sacked him before a match. A final match against Ghana, brought in a local coach. A coach that was sacked. Oh, he came inside. A local coach that was sacked for misconduct. Let's put it that way. For misconduct, was sacked for misconduct. Was brought back to handle a vital match. And look at the crew
none They of lost them, that match. none of them has the technical know-how. That's supposed to be a moral Exactly. disadvantage. They right? none of them has the technical know-how. And that was how. Nigeria lost played- out. Politics is going on everywhere. 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 Nigeria represent in World Cup, so is a World Cup team. What I can say, and Bangladesh, in other hand, we are very low in the rank of FIFA, and on the other hand, we are dreaming of to play in World Cup, and we are saying that we are in the right path right now to play the World Cup. What do you think? He's telling that better. Yes, we are in better, but we are in the right track. Do you think that? No. Yeah, like I said, you see, I don't like to keep repeating it, but I think I told you that if Bangladeshi goes to Europe, bring Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Mourinho, all together to coach in Bangladesh, they will fail. They will fail. Because, like I said, there is cultural stance in football. Now, like you take a coach from Europe to South America to coach, it's difficult for them. Because they have their way of own football. They have the way they play. All the way. They have their own culture. What is culture here? You can only know it when you stay there a long time, what the people eat, their lifestyle. These are things you guide when you're coaching. Lifestyle, what they eat. I listened to one interview from one player in India. They were asking the boy, when last did you eat rice? He said he cannot remember. That rice is not part of his That's food. called dedication, I guess. You understand? So why that was that? Because there is dietitian in their team who tells them what to eat. But where is it here? We'll talk about this later on. এই ব্যাপারে আরো কথা বলবো, বাট এই মুহূর্তে ব্রেক দিতে হচ্ছে আমাদের অনুষ্ঠানে। দর্শক, ওয়ার্ল্ড কাপ এক্সপ্রেস এই পর্যায়ে নিচ্ছে একটি বিরতি, আমরা ফিরবো আরো ম্যাচের কথা নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। বিরতির পর স্বাগত আরো একবার, আপনারা দেখছেন ওয়ার্ল্ড কাপ এক্সপ্রেস। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কায়সার হামিদ এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন স্পেশাল গেস্ট লারি বাবালোলা। ওয়েলকাম ব্যাক। একটু কথা বলতে চাই, আজকে যেহেতু রাতে একটা বড় ম্যাচ রয়েছে, ব্রাজিলের ম্যাচটা রয়েছে, তো ব্রাজিলের ম্যাচ আমরা প্রিভিউটা দেখে আসতে চাই। যদি আমরা একটু প্রিভিউটা দেখে আসি আজকে ব্রাজিল ম্যাচের। বিশ্বকাপে এ নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার একই গ্রুপে পড়েছে ব্রাজিল ও সুইজারল্যান্ড। বিশ্বমঞ্চে দু দলের লড়াই চলে হাড্ডাহাড্ডি, তা ম্যাচের ফলাফলেই পরিষ্কার। 1950 আর সবশেষ 2018 রাশিয়া বিশ্বকাপে ড্র করে এই দুই দল। বৈশ্বিক আসরে প্রথম জয়ের খোঁজে আছে দুই দলই। পরিসংখ্যান কিন্তু এগিয়ে রাখছে নেইমারবিহীন ব্রাজিলকেই। সব আসর মিলিয়ে এই দুই দলের 9 বারের দেখায় 3টিতেই জিতেছে সেলেসাওরা, আর ড্র করেছে 4টিতে, হার মাত্র 2টিতে। সার্বিয়ার বিপক্ষে জোড়া গোলের মুগ্ধতা ছড়ানো রিচার্লিসনকে আজ নিতে হবে আরো বড় দায়িত্ব। নেইমারের জায়গায় খেলতে পারেন তরুণ ফরওয়ার্ড রদ্রিগো। ডিফেন্ডার দানিলোর জায়গায় দেখা যেতে পারে অভিজ্ঞ দানি আলভেসকে। Confiança 100%, né? Eu acho que আজকের ম্যাচে আমরা আমাদের সেরা দুই খেলোয়াড়কেই পাবো না, কিন্তু আমাদের আরো অনেক বিশ্বমানের খেলোয়াড় রয়েছে। দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করতে 200 ভাগ দিতে হবে। সুইজারল্যান্ডও যে আমাদের জন্য তৈরি তা আমরা ভালোভাবে জানি। os 26 jogadores disponíveis para ele. পরিসংখ্যান সুইসদের পিছিয়ে রাখলেও এবারের বিশ্বকাপে আরেকটি অঘটন ঘটাতে সব পরিকল্পনা সেরে ফেলেছে সুইজারল্যান্ড কোচ। Man hat in dem Turnier gesehen, dass আমরা খেলার দিকে মনোযোগ দিচ্ছি, আপাতত অন্য কিছুতে নয়। নিজেদের সেরাটা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। অঘটন ঘটানোর মতো সামর্থ্য ও যোগ্যতা আমাদের রয়েছে। তাদের বিপক্ষে লড়াই করাটা হবে রোমাঞ্চকর। জয় দিয়ে বিশ্বকাপ আসর শুরু করা দল নিয়েই মাঠে নামার অপেক্ষায় সুইসরা। বাকি দুই বিশ্বকাপের মতো এবারও কি পয়েন্ট ভাগাভাগি হবে নাকি অন্যরকম কিছু ঘটবে, এখন সেটাই প্রশ্ন। শরীফ রাউশন, নিউজ 24। বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচে নেইমারকে ছাড়াই মাঠে নামছে সেলেসাওরা। ইনজুরির কারণে প্রায় 2 ম্যাচ অনিশ্চিত তারকা এই ফুটবলারের। সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে এই ম্যাচ নিয়ে তাই দুশ্চিন্তায় ব্রাজিল ভক্তরা। জিতলেই নিশ্চিত নকআউট পর্বের টিকিট। বসে নেই নেইমার সহ চিকিৎসকরাও, চলছে আপ্রাণ চেষ্টা। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম মার্কার তথ্য মতে সেরে উঠতে নাসার একটি বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন ব্রাজিলের এই পোস্টার বয়। নেইমার যে প্রযুক্তি ব্যবহার করছে তার নাম কম্প্রেশন বুট। এই বুটে রয়েছে 3টি ভিন্ন মেসেজ প্রক্রিয়া, যা পায়ের রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে মাংসপেশির ফোলা ও ব্যথা কমায়, পাশাপাশি পেশির উপর চাপ থাকার ক্লান্তি কমায়, জমে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড ও নরম টিস্যুর বেদিও দূর করে থাকে এই বুট। কাজ করে হাড়ের সমস্যা সারিয়ে তুলতেও।
ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলোর মধ্যে একটি পার করছেন বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও লিখেছেন নেইমার। ব্রাজিল শিবিরে কিছুটা স্বস্তির ছায়া। ব্রাজিলের সংবাদ মাধ্যম গ্লোবের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ক্যামেরুনের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ নেইমার খেলতে পারবেন, সেই আশাও দেখা যাচ্ছে। ইমরান হোসেন, নিউজ 24। This is the worst part right now Brazil is facing. গত ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা দেখেছিলাম নেইমার যখন বাদ পড়ে গিয়েছিল, the whole team was crying when the national anthem was playing. It's all about emotions. 12টা ফাউলের মধ্যে 8টি না 9টি করা হয়েছে নেইমারকে। That exactly যেটা আর্জেন্টিনার সময় করা হয়েছিল, যে একটা মেসির সঙ্গে 4 জন ডিফেন্ডার সব সময় লেগেছিল টু দ্য অল টাইম। স্টিল মেসি তার ভেতরেও কিন্তু গোল করেছিল। এই ম্যাচে নেইমারই নেই, মানে ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় আশার জায়গা, দ্য মোস্ট হোপ for the Brazilian team right now. আপনার কাছে কি মনে হয় যে তিনটা প্লেয়ারের কথা স্পেশালি বলতে হয়, দানিলোর কথা বলতে হচ্ছে, বাকিটার কথা বলতে হচ্ছে, নেইমারের কথা বলতে হচ্ছে, এই তিনজনই আজকে খেলবেন না, সম্ভাবনা রয়েছে ফেট খেলার ইনস্টেড অফ নেইমার। আপনার কাছে কি মনে হয় আজকের ম্যাচে? আজকে আমি মনে হচ্ছে যে মানে রিজার্ভ বেঞ্চে কিন্তু আমি বলবো যে ব্রাজিলিয়ান সাইডটা খুব স্ট্রং। রিজার্ভে তাদের অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার রয়েছে, যারা ইউরোপিয়ান, দে আর রিপ্রেজেন্টিং টপ টিম অফ Europe. So I don't think so much effect will come for the Brazilian team. There's a high chance that Dani Alves might play for today. Yeah, you see, actually, you see, a place is being reserved for Neymar in the team because he's the captain, he's the most popular player in the team and all those stuff. But if you throw it open, another coach will come and play another player from that Brazilian team. Those in the bench are equally good players. Right. Yeah. They are equally. Brazil, what you were saying last night. Yeah. Brazil is a kind of team that has got talented players. The only place I think they are lacking, where they are managing now, is their central defense. What's his name? The guy playing for Chelsea is old now. Una. The central defender. What's his name? For Chelsea. He's playing for Chelsea. What's his name? David Silva. Thiago Silva is aged, but because I think if they get a younger one, but I think they are using Thiago Silva because of experience to control the difference, like what we talked about. We talked about that before. Right. That in a team you need some old players mixed with the younger ones. The old player are going to lead the team, and experienced player are going to execute. Exactly. Yeah, you need some at least 3-4 senior players in the team, in the squad, who can control the team. রিয়াল মাদ্রিদের ফরওয়ার্ড রয়েছেন রদ্রিগো, ফ্রেড, রদ্রিগো, দুজনের আজকে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে, একজন নেইমারের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে। ব্রাজিলের সাইড বেঞ্চ নিয়ে অনেক কথা হবে। অন দ্য আদার হ্যান্ড যাদের সঙ্গে খেলা, দলটা কিন্তু খুব নরম, যদি বলি যাদের শক্তির মতো প্লেয়ার রয়েছে। সুইজারল্যান্ড অলসো ভেরি গুড সাইড, এবং তারা ফাইট দিয়ে খেলবে। এখন আমার মানে এখানে জয়ের ক্ষেত্রে আমি আসলে ব্রাজিলকে এগিয়ে রাখছি, বিকজ তাদের রিজার্ভ বেঞ্চ মানে এত শক্তিশালী, এত মানে মজবুত, যে তাদের রিপ্লেসমেন্ট প্লেয়ার কিন্তু অনেক আছে। ধরেন রিয়াল মাদ্রিদের প্লেয়ার, বার্সেলোনার প্লেয়ার বা ম্যান ইউ প্লেয়ার, এরা সাইড বেঞ্চে বসা, তারা টপ প্লেয়ার্স আর দোজ হু আর প্লেইং ইন ইউরোপ, তারা সাইড বেঞ্চে বসে রয়েছে। অর্থাৎ দে আর অলসো নট মানে ব্যাড দ্যান those who are playing regular. Yeah. Marcelo is not playing this World Cup. Marcelo, he is one of the most experienced footballer in the. He's in the squad. Right. He's in the squad. Do you think that if he was in the squad, that might be the advantage for the Brazil team? Yeah. Like we said, you see, in a team, at least they went with 23 players. Yes. At least you need about 6 adult senior players. About 6 senior players in the team. Probably 1 senior goalkeeper, defense, midfield, and attack. So a time will come in the match when you'll need their experience. Yes. The strength, we don't need the strength now. Now it's experience. Switzerland has got some 3-4 senior. Jadon Shaqiri কথা যদি বলি, one of the legendary footballer for the country as well. Shaqiri uncle, yeah. Zibil was there. Vargas was there for the in terms of attacking. Yeah. No, they are also not bad team. You know, they will fight. They will. You know, the problem in that team is like, you see, if the boy that scored against Cameroon, I forgot his name, if the boy click today, Brazilian defense will have problems. That boy is quick. Let's talk about defense. আমার মতে একটু little bit weaker than midfield and forward. So defense যদি গুছায় খেলতে না পারে,
যদি ডিফেন্স ফাম্বল করে বা কোনো মিস্টেক করে তাহলে এখানে তাদের লাস্ট ম্যাচে কিন্তু ব্রাজিল যখন খেললো 4-4-2 কম্বিনেশনে খেললো, অন দ্য আদার হ্যান্ড মেক্সিকো খেলছে 5-3-2 কম্বিনেশনে। সো আমরা পুরো ম্যাচে দেখছি যে মেক্সিকান ডিফেন্স ওয়াজ অলওয়েজ দেয়ার ফর দ্য আর্জেন্টাইন এট ফরওয়ার্ড। এই ম্যাচে মানে গত ম্যাচে যখন ব্রাজিল দেখলাম যে আমরা ওদের গোল পেতে ফার্স্ট হাফ কেমন গেছে আমরাও দেখেছি। এই ম্যাচে খুব একটা ইজি হবে বলে মনে করার কোনো কারণ নাই, বাট ফরমেশনে কি চেঞ্জ আসতে পারে এই ম্যাচে ব্রাজিলের, আপনার কাছে মনে হয়? ফরমেশনে ডেফিনেটলি কিছুটা চেঞ্জ আসবে, কারণ ব্রাজিল চাবে না যে ম্যাচটা লস করতে, কারণ ওরা অলরেডি দে গট 3 পয়েন্টস, তো দে হ্যাভ নো অপশন টু লস উইথ দ্য সুইজারল্যান্ড টিম। হ্যাঁ, তারা আগে নিজের মানে ঘরটাই গুছাবে আগে, আমার যেটা ধারণা যে তারা গোল দিতে পারুক না বোধ হয় যে গোল খাবে না, অনেক কম্প্যাক্ট ডিফেন্স খেলবে তারা, এবং কাউন্টার অ্যাটাকে আমার মনে হয় ব্রাজিল খুব দে আর ভেরি ফাস্ট, ইউ নো, এন্ড দে উইল স্কোর এনি টাইম। Lori Baba, we are talking about the all-out play. Last match, Brazil were so defensive. Yeah. You saw that. On the other hand, Mexico was more defensive than Brazil, but Brazil took more time, almost 60 minutes to score the first goal. Yeah, I think that has to do with the formation. Right. This is what I'm saying actually. What do you think that? The formation, you see, now lately, the most defending formation is 3-4-3. So when the team is attacking, they attack with 3 strikers. Right. When they are defending, they defend with 5 in the back, 2 in the middle, 4 in the middle, 1 up front. Attack. When they are defending. Right. You understand? You see, 1, 2, 3 central defenders, 2 and 3 here. Wing backs. 1, 2, 3 strikers. You see, you have 4 midfielders already, 3 defenders. But when we lose the ball, this right, this left becomes a defender. This winger here becomes a midfielder, leaving 1 striker. 1 striker. Right. So when they play occasionally, they change position, they swap the position, the 3 strikers swap position to get a rest. Yes. Okay. But in between, sometimes they change the position. Yeah, that's what I'm saying. Yeah. It depends on match to match, right? Exactly. Suddenly they change. Yeah, they change. That's to get to relax or to rest a little bit. Okay. You understand? If you go back to defend, now I'll stay up front, relax, waiting for a loose ball, waiting for a counter attack. Yeah. If you are staying there, you should be able to retain the ball. Once the ball comes to you, you should be able to keep it. Allow the team to come, pass the ball back. The 2 other strikers come, join you in the front. The midfielder comes. Let's talk about next match, Portugal and Uruguay. The less important, the most high voltage match after the Brazil match. Portugal is one of the most experienced team right now. This team has won the Euro as well. Right now they're in the World Cup for qualifying the next 16. শেষ 16 কোয়ালিফাই করার জন্য আজকে পর্তুগালের জন্য খুব বেশি দরকার। Win 1 match already they right. উরুগুয়ে কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড সাউথ কোরিয়ার সঙ্গে ড্র করেছে। তো এই ম্যাচে পর্তুগালের সম্ভাবনা খুব বেশি। এই ম্যাচে যদি এগিয়ে রাখতে হয়, আপনি কাকে এগিয়ে রাখবেন? কারণ হচ্ছে কি উরুগুয়ের কথা একটু আগে বলে নিই, কাভানির মতো প্লেয়ার আছেন, ভিনসেন্ট কাভানির মতো প্লেয়ার আছেন, সুয়ারেজের মতো প্লেয়ার আছেন, যার সাথে খেলার সম্ভাবনা আছে। I think today Suarez will play. He might in the match. He They will play. So Uruguay also very good team, very good side. তারা সব সাইডে কিন্তু strong, very strong team. So it's very difficult to say who will win this match. So এটা খুব হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে এবং যে স্কোর করতে পারে, because depends on Cristiano Ronaldo is a very good side they have. So if he can do something better, ওরকম যদি এক্সট্রাঅর্ডিনারি কোনো পারফরমেন্স দেখাইতে পারে তাহলে হয়তো জয়ের সম্ভাবনা আমি পর্তুগালে দেখছি। কিন্তু উরুগুয়ে ইজ অলসো গুড সাইড, তারাও চাবে ফর দ্য সেকেন্ড রাউন্ড দে নিড টু উইন this match. Okay. Hello, Baba. What do you think about Uruguay? Yeah. Almost at the end of our show. What do you think that in today's match, Uruguay and Portugal, who's going to win and why? What do you think? I want Portugal to win. Okay. And why? I want Portugal to win. Okay. You want and why you want? Because you see, Portugal is a team. You understand? It's a team. They have the team. Uruguay, like I said about the revolution, the strikers, Cavani, Suarez, they are at the edge of their career. In Portugal, okay, Ronaldo at the edge of his career. But Ronaldo is still fit. Exactly. He's still very fit. But he's still fit like a young boy. Yes. So,
this when we're talking about the attack, I think I don't know if Uruguay has another upcoming player, but I've never seen because the last time when they were playing, until when Cavani came, the attack started moving. When Cavani was outside, there wasn't movement in the attack. When he came, it was then the attack started moving properly. But I think aside that, Portugal has the edge. Because the calibers of players in Portugal, and you see, in this World Cup, anything can happen. That's another thing. That's why it's football. Anything happens, anytime. But I think it will be a draw match. It can be a draw, but I want Portugal to win. It can be a draw, but I want Portugal to Portugal win. is favored in this match. ভাই আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, আজকে শেষ করতে হচ্ছে। আমরা প্রত্যাশা করছি we're looking for Brazil and Portugal to win, and you're expecting Same. আমরা আশা করি যে দুই হাই ভোল্টেজ ম্যাচ রয়েছে, আমাদের যারা অতিথি রয়েছেন তারা যেটা চাচ্ছেন সেখানেই যেন আজকে যায় পাশার দানটা। এতক্ষণ সঙ্গে থাকবার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।